32 თემა St.Petersburg, სანკტ-პეტერბურგი, St. Petersburg. This year I visited Petersburg, one of the most beautiful cities in the world. წელს პეტერბურგში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქში ვიყავი. This year I visited Petersburg, one of the most beautiful cities in the world. St. Petersburg was founded by Peter the Great on the marshland along the Neva banks as a gateway to Europe and the sea. პეტრე დიდმა სანკტ-პეტერბურგი ნევის ნაპირზე მდებარე ჭაობებზე დაარსა, რითაც გახსნა კარები ევროპისა და ზღვისაკენ. St. Petersburg was founded by Peter the Great on the marshland along the Neva banks as a gateway to Europe and the sea. Since then, the city has changed its names several times before coming back to the original one. მას შემდეგ ქალაქმა რამდენჯერმე შეიცვალა სახელი, სანამ თავდაპირველ სახელს დაუბრუნდებოდა. Since then, the city has changed its names several times before coming back to the original one. St. Petersburg is indeed a wonderful city with its magnificent architectural ensembles, granite embankment, unique historical and cultural monuments, museums and bridges. სანკტ-პეტერბურგი უდავოდ საოცარი ქალაქია, არაჩვეულებრივი არქიტექტურული ანსამბლებით, გრანიტის სანაპიროებით, უნიკალური ძეგლებით, მუზეუმებითა და ხიდებით. St. Petersburg is indeed a wonderful city with its magnificent architectural ensembles, granite embankment, unique historical and cultural monuments, museums and bridges. If you stop on the Palace Bridge and look around, you'll be fascinated by the splendor of colors, the lemon yellow of the Admiralty building, the bluish green of the
the bluish green of the Winter Palace and the warm red of the old university's buildings. თუ სასახლის მოედანზე შეჩერდებით და ირგვლივ მიმოიხედავთ, ფერთა პალიტრით მოიხიბლებით. საადმირალოს ლიმნისფერი შენობა ზამთრის სასახლის მოლურჯო მომწვანო და ძველი უნივერსიტეტის წითელი შენობები. Universitetis წითელი შენობები. If you stop on the Palace Bridge and look around, you'll be fascinated by the splendor of colors, the lemon yellow of the Admiralty building, the bluish green of the Winter Palace, and the warm red of the old university's buildings. On the right bank of the Neva, one can see the Peter and Paul fortress. ნევის მარჯვენა ნაპირზე შეგიძლიათ პეტრე-პავლეს ციხესიმაგრე დაინახოთ. On the right bank of the Neva, one can see the Peter and Paul fortress. Almost from the first day of its existence, the fortress has served as a prison for political criminals. არსებობის თითქმის პირველი დღეებიდან ციხესიმაგრეს ციხედ იყენებდნენ პოლიტიკური დამნაშავეებისათვის. Almost from the first day of its existence, the fortress has served as a prison for political criminals. Now the fortress is a historical and architectural museum monument. ამჟამად ციხესიმაგრე ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლი მუზეუმია. Now the fortress is a historical and architectural museum monument. On the left bank of the river, the Winter Palace, the former residence of the Russian Tsars, stands in Palace Square, the central and the most picturesque the central and the most picturesque square of the city. მდინარის მარცხენა ნაპირზე, სასახლის მოედანზე, ქალაქის ცენტრალურ და ყველაზე ლამაზ მოედანზე დგას ზამთრის სასახლე რუსეთის მეფეების ყოფილი რეზიდენცია. The masterpiece of the Winter Palace was created by
Rastrelli in the 18th century. Zamtris სასახლის ეს არქიტექტურული შედევრი შექმნა რასტრელიმ მე-18 საუკუნეში. The masterpiece of the Winter Palace was created by Rastrelli in the 18th century. After the revolution, the palace became a part of the Hermitage. Revolutsionis შემდეგ სასახლე ერმიტაჟის ნაწილი გახდა. After the revolution, the palace became a part of the Hermitage. The Hermitage has the richest collection of pictures in the world. ერმიტაჟი სურათების ყველაზე მდიდარი კოლექცია მსოფლიოში. The Hermitage has the richest collection of pictures in the world. Nevsky Prospect, Petersburg's main street, begins at the Admiralty and runs almost 5 kilometers to the Alexander Nevsky Monastery. Nevis Prospecti, პეტერბურგის მთავარი ქუჩა, ფრჩხილებში სიგრძით 5 კილომეტრი, საადმირალოსთან იწყება და ნევსკის მონასტერთან მთავრდება. Nevsky Prospect, Petersburg's main street, begins at the Admiralty and runs almost 5 kilometers to the Alexander Nevsky Monastery. It's the city's theaterland, as well as its shopping and entertainment center. ქალაქის თეატრების, აგრეთვე გასართობებისა და მაღაზიების ცენტრია. It's the city's theaterland as well as the shopping and entertainment center. I really enjoyed my trip to Petersburg and would advise everyone to spend his holiday there. პეტერბურგში მოგზაურობით დიდი სიამოვნება მივიღე და ყველას ვურჩევ შვებულება იქ გაატაროს. I really enjoyed my trip to Petersburg and would advise everyone to spend his holiday there.